of Sri Lanka. Ratnam SC. Formed in 1960, Ratnam SC have had over a 60-year presence in Sri Lanka football, being one of the main hubs for youngsters in the sport. Ratnam have a vast plethora of trophies in their trophy cabinet, having won the FA Cup on 6 occasions and the Champions League on a number of occasions as well, just to name a few. Ratnam did not have the best of outings in the pre-season, despite starting off brilliantly with a 2-0 win over Blue Star SC. It was all downhill from there, however, as they suffered back-to-back defeats in their other 3 games, including a heavy 6-0 loss to the rivals Ratnam SC. The young Ratnam squad were led by foreign captain E.M. Ehuban, who will need to prove himself in the main season, leading from the front. The captain of Ratnam. We have our session, our practice, like you see right behind me. We are preparing our league. So since last 2 months ago, we are working hard to get ready for the tournament. So I enjoy, and our plan is for the Super League. We are going to show all the supporters on the team what we are going to do. I wish all the team all the best. Head coach Fazul Rahman has been with Ratnam for numerous years now. This season it But now with an almost new young team, Rahman will need to get the best out of his side
to challenge for the Super League title. Defenders FC, formed in 1951, have established themselves as one of the most prestigious football clubs in Sri Lanka. They have since claimed 6 FA Cup titles and have won the Dialogue Champions League in 2008 and 2018, making them the current champions of the Dialogue Champions League. Defenders participated in the 2020 AFC Cup preliminary stage, which has been the biggest tournament appearance to date. Defenders FC had a satisfactory pre-season with impressive wins over Red Star and Ratnam before falling short against the Blue Star. Fabaso Jofana and Stephen Dang made the switch from Bhutan's champions Paro FC to Defenders in the February transfer window, and the signing of 6-foot Ghanaian defender Henry Appiah is sure to have huge tactical effects in the defense. Led by captain Jesuraj Bernard, Defenders also have a plethora of local talent with the likes of FC අපේ pre-season එකකට හොඳට මුහුණ දුන්නා. අපේ හොඳ කණ්ඩායමක් සිටිනවා. අපේ පුහුණුකරුවන්ගේ හොඳ උපදෙස් අපේනවා. හැමදාම හැම ට්‍රේනින් එකක්ම අපි හොඳට කරනවා. අපේ පළපුරුදු ක්‍රීඩකයන් රැසක් අප කණ්ඩායම තුල සිටිනවා. අපි අනේවාර්යයෙන්ම අපේ බලාපොරොත්තු දෙන්නේ මානසික මට්ටම හොඳට හදාගෙන සිටිනවා. මට විශ්වාසයක් තියෙනවා අපේ කණ්ඩායම අනිවාර්යයෙන්ම මේ සුපර් 10 තරඟාවලියේ අවසාන තරඟයට පැමිණෙවි කියලා මම අනිවාර්යයෙන්ම විශ්වාස කරනවා. Asikur Rahman, Roshan Apuhami, Susanka Dilhara, Sajid Kumara, Madhushan De Silva and many other talented players. When it comes to the management, Defenders have placed their trust in their own products, with the former players Danesh Kumara and Anuradha Varakagoda leading the coaching line. Tournament එකට prepare වෙන්න තමයි දැන් සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. pre-season match එකක් ගැව්වා. අපි ඒක හැම එක්කෙනෙක් use කරේ මොකද අපි 2008 පස්සේ ඉන්න අපේ ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෝ සෑහෙන ක්‍රීඩෙන් අයින් වෙලා තිනවා. දැන් යන් කණ්ඩායමක් තමයි අපේ ටීම් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් අපි pre-season එකේ වැරදි ඔක්කොම හදාගෙන අපි tournament එකේ කොහොම හරි කුසලානය දක්වා එහෙම තමයි අපේ ප්‍රධාන බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ.
coverage of another match of Super League. This is match day 4, and we've just left with 2 matches remaining in match day 4. And today's match, it's Ratnam SE versus Defenders FC. In the commentary box, I've been joined by තරගමාලාව හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. අද ලීග් තරගමාලාවේ සිවන අධීරයේ තරගමේ ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා සියල්ල සූදානමින් එකාන්තයකින් රත්නම් SC අනෙකාන්තයෙන් Defenders FC. And you can see both teams going for the team photos. Defenders playing in their yellow kits and Ratnam in whites. අද කහපැහැති ජර්සියෙන් සැරසී තරගබිමට අවතීර්ණ වන ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායම ඔබ මේ දකින රූපරාමයේ දකුණු පස කෙළවරේ ඔවුන් සමූහ ඡායාරූපයට පෙනී සිටිනවා. මේ සුදු පැහැති ජර්සියෙන් සැරසුණු රත්නම් SC රත්නම් පාපන්දු සමාජය ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ නම් දරු සමාජයක් ජයග්‍රහණ රැසකට හිමිකම් කියූ හොඳ ඉතිහාසයක් ඇති කණ්ඩායමක්. அனைவருக்கும் இனிமையான மாலை வணக்கங்கள். இன்றைய தினம் சூப்பர் லீக் போட்டியில் டிஃபெண்டர்ஸ் அணிக்கு எதிராக ரட்னம் அணியினர் களமிறங்கியுள்ளனர். இந்த போட்டி மிகவும் விறுவிறுப்பாக அமையும் என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்புடன் நாங்களும் இருக்கின்றோம். இந்த போட்டி இன்னும் சற்று நேரத்தில் ஆரம்பமாக போகிறது. කණ්ඩායම් දෙක සියලුම කාරණා සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේදවලට අනුකූලව සිදුවන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. It's quite a warm day here in Colombo with nice blue skies. And both teams would love to get a win here in the match day 4. ඉතාමත්ම තද හිරු රැස් පතිත වන දවසක් අද උණුසුම් දවසක් කොළඹට සුවදාස ක්‍රීඩාංගන පරිශ්‍රයේ තරග කටයුතු ක්‍රියාත්මක වන අද දවසට තරග දෙකක් පවත්වන්නට නියමිතයි. මේ එයින් පළමු තරගය රත්නම් සහ ඩිෆෙන්ඩර්ස් අතර. And you can see the team huddle just giving off some instructions at the last moment. And there you see in the screen 2 teams just discussing and their captains giving some motivation to the team. Defenders on the left side and Ratnam on the right side, and defenders will attack to the right side and Ratnam would attack on the left side. ගෝල රකින්න දෙදෙනා තමන්ගේ ගෝල සීමාවේ සිට සූදානම් වෙන්න. And there you go. The whistle goes on. Defenders now with the ball. Let's hope this match is as interesting as it was in the last 2 days. අද තරගයේ ප්‍රධාන විනිසුරු ලක්මාල් විරකොඩි ඔහුගේ සංඥාවෙන් ආරම්භ කරන තරගයේ දැන් ක්‍රියාත්මකයි. ආරක්ෂිත සීමාවට රත්නම් ආරක්ෂිත කලාපය. Ball goes out. It's going to be a throw in. Throw in for defenders. දවසේ ප්‍රථම නිදහස් විසිකිරීමේ අවස්ථාව ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායමට. And throw taken. Ball with defenders now through the right side. Trying to play on. Cleared off. Now ball back to defenders. පන්දුව තවමත් ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකයන් සතුව පාලනය ඔවුන් සතුවීම වන විට Now ball with Ratnam going through the left side, but defenders do make an interception. But Ratnam going through the left side. Can they put in a good cross? They do. But the goal just missing. And is it a goal? And that is just going wide of the keeper. Almost a goal there from Ratnam. And Ratnam really did progress the ball well.
It was a very good opportunity early on in the match. තාමත්ම කදිම අවස්ථාවක්. තාමත්ම ආසන්න අවස්ථාවක්. තියුණු අවස්ථාවක් ගිහිහි ගියේ මෙන්න බලමු පුනරූපණය. மிகவும் ஒரு இலகுவான வாய்ப்பு ரத்னம் அணியிற்கு கிடைத்திருந்தது. ஆனாலும் அந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி ஒரு கோலாக மாற்ற முடியாமல் இருந்தது. இப்பொழுது டிஃபெண்டர்ஸ் அணி முன்னோக்கி வருகிறார்கள். இந்த பந்து கோலாக மாறுமா? மிகவும் சிறப்பாக தடுத்திருந்தார்கள் ரத்னம் அணியினர். රත්නම් කණ්ඩෑමට ගිලී ගිය අවස්ථාවන් ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් ගෝල් කණු අභියසම සිට තමයි ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් ඔවුන්ගේ ගැවසී සිටියා. දැන් ඩිෆෙන්ඩර්ස් ආක්‍රමණයට සූදානමින් නෑ. ඉවරත් අවස්ථාවක් ගිලිහි යනවා. ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ ශිබාබ් මන්සුක් අතින් ඔබ මේ දකින්න අංක 15 සචින්ත මදුරංග හෂිම් අබ්දුල්ලා රත්නම් කණ්ඩායමට අද නායකත්වය ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම රමයියා ජෙස්රාජ් ඔහු තමයි ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ නායකයා. කණ්ඩායම් දෙකම තම පහසුවෙන් වෙන්කොට හඳුනාගත හැකි කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීවීව අපි අද ඔබත් එක්ක පිටි මැද කලාපය. Ball with defenders through the right side. Defenders going forward. Dilhara Jayasekara putting in a cross. It goes off. Kumara Bendis couldn't control the ball and it will be a throw in for Ratnam. නවතා ගැනීමක් නොවේ. නිදහස් විසිකිරීම දැන් රත්නම් ක්‍රීඩකයන්ට. තමත් හොඳින් පන්දුව පාලනය කරගත්තා. නමුත් යොමු කිරීම සාර්ථක නැහැ. නැවතත් ඩිෆෙන්ඩර්ස් සතුව පන්දුවේ පාලනය. කණ්ඩායම් දෙකම තාමත් නිසි රිද්මයට පැමිණ නැති ආකාරයක් දකින්නට තිබෙන. නිතර පන්දුව එහෙම ගමන් කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. පන්දු පාලනය ඔබට තරග ආරම්භයේදී මෙවැනිදී සිදුවිය හැකි යම් කාල වේලාවක් ගත වුණා ක්‍රීඩකයන්ට මේ හඳුනා ගැනීම සඳහා. ඩිෆෙන්ඩර්ස් විදුවක් මේ තරග මාලාවේ තරග 3කට මුහුණ දී තිබෙනවා වුන්. තමත් එකම ජයග්‍රහණයක් නැහැ වුන්ගේ නම ඉදිරියේ. පිටින් ඉවතට දැන් Ball goes out. It's going to be a throw in for defenders. Defenders playing with 3 frontmen. Ball with defenders through the left side. They have a winger motoring forward, but he couldn't control the ball. It goes out for a throw. නැවතත් පිටියේ නිවතට පන්දු. යොමු කිරීම රත්නම් ක්‍රීඩකයන් සතුයි. දිගු විසිකිරීමක්. කණ්ඩායම් දෙකම තමන්ම තදබල ආක්‍රමණයකට වන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. දැඩි ආරක්ෂාකාරී බවක් දකිනවා ආරක්ෂක ක්‍රීඩකයන්. Now defenders again going on the front foot. They do have a couple of options through the front and defenders do break. But Ratnam, the defense just putting the ball away. Sliding tackle. Referee says it's going to be a foul. කාඩ් පතක්. ඔව් yellow card. කහ කාඩ් පතේ නවවාද කිරීමක්. කාටද මේ? Sliding tackle in and he gets a yellow card. I think it's number 9 of Ratnam, Maria Nason Prashant. නිදහස් පහරක්. අසිග රෝහමන් සූදානමින්. පැහැදිලිවම නීති විරෝධී අවහිර කිරීමක් වර දක්නට තිබුණේ.
And also a very important fact, the defenders haven't scored a single goal in the first 3 matches. So it's going to be very difficult for them to just come out with a plan and score a goal. I think this is very disappointing in terms of goal scoring for the defenders. Oh, tamat masa navastavak. Gole hila. Kelvin Fedi Pandu. And wonderfully done there by Mohammad Burshid. Just flies in there and puts the ball away. Ball gets a deflection and ricochets off the crossbar. A brilliant save at the end. Player still down. Mohammad Murshid. Sahne dedi වේදනාවකින් පසු වන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. Murshid. පෙර පාරේ පුනරූපණය. තාමත් මාසන්න අවස්ථාවක්. කොරකිනාගේ ආතේ වැඩි ඉහළ බාරේ පන්දු වදින්නේ. Yes. Mohammad Murshid still on the ground. I think that was an excellent save. As we told, defenders almost scoring their first goal of the tournament. There you go, the replay. Nice cross into the box and going to the goal by himself. I think he landed in a very bad way, maybe on the wrists. පන්දු ගමන් මග ආරක්ෂා කරගත්තා නමුත් ඔහු නැවත වතාවක් බිම පතිත වන විට ඔහුගේ පළලු කර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ තදින් ඝට්ටනය වූ ආකාරයක් දකින්නට තිබුණා. හොඳ ආවරණයක්, හොඳ ආරක්ෂා කර ගැනීමක් කියවන මුර්ෂිඩ්. Now defenders just trying to take on the throw. It's number 29, Lakshita Jatunga, on the ball, looking for options. He does have about 4 players in the box. Ball now goes out again. අද ಭಾರತೀಯමක් නොවේ ඉවර. ආක්‍රමණයේ තැඩි. ඩෙඩකින් නඩදින පසුපස කලාපයේ මේ මොහොත වනට ආරක්ෂා කරමින්. දැන් යොමු කිරීම. I think both teams still not really settled enough. It's just the first few minutes, so both teams not getting their passes right. And there are glimpses of attack, but still not a clear-cut chance for both sides, apart from that free kick. තාමත් පන්දු පාලනයේදී මේ ක්‍රීඩකයන් තරම හොඳ මට්ටමකට අවතීර්ණ වෙන්නේ නැහැ. ස්ථානගත කිරීම වෙනුවට විශාල පාරවල් කරා පිළිබඳව දැඩි විශ්වාසයක් විශාල ක්‍රික් කිරීම සඳහා දැඩි අවධානයක් තිබෙන හැඩය. දැන් නැවතත් ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකයන් සූදානමින් ආරක්ෂිත කලාපයේ ආක්‍රමණය කිරීම සඳහා රත්නම් කණ්ඩායමට එරෙහිව ප්‍රථම ගෝල් රකින්න මුර්ෂිඩ් සූදානමින් වම් පසින් හෙඩ් කිරීමකට අවර්ණය සාර්ථකයි. Now Ratnam through the right side, trying to attack. Ball still with Ratnam. Can they make something out of it? Puts in a cross, but the cross goes straight to the keeper. No problems at the end. Nicely done by the keeper, Mohammad Lutifi of defenders. And just running it down to the playing 11 of Ratnam today. Mohammad Burshid, Hazim Abdullah, their captain, AP Chitrakumar, Marianesan Prashant, Shimal Nahir, M&M Pereira, Mohammad Murshid. Oh, ball goes out again and it will be a goal kick. Meanwhile, Sachinta Maduranga, Danso Enoch, Mohammad Hakim and K. Rajkumar all making the 11 for Ratnam SC and also their coach MMF Rahman. Then Pandu Ratnam ක්‍රීඩකයන් සතුව අද මේ තරගය නියෝජනය කරන ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකයන් Ramaya Jayaraj, Itakama Priyanth D. Silva, Rifkan Mohammed, Sajid Kumar Mendis, Dilhar Jayasekara, Sunil Roshan Apohami, Shihab Bansuk, PHNP Kumar, Azigur Rahman, Mohammad Lutifi, Samagin, Lakshita Jayatunga. කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු HID කුමාර.
It's offside. It's going to be a goal kick again, a free kick for Ratnam SC. Idahas Paharak. Murshid Sudhanwin. लीग තරගමාලාව කණ්ඩායම් 10ක් නියෝජනය කරනවා ඉවර තරගමාලාවේ. එනිසා කණ්ඩායමකට තරග 9 පැකින් මුහුණ දෙන්නට සිදු වෙනවා. තරගමාලාව අතරතුර Murshid launches the ball, trying to get one of his teammates, but ball goes out. It's going to be a throw in for Ratnam. Puts in a throw. Ball still with Ratnam, but ball goes off again. It's throw after throw for Ratnam. පන්දු පිටි මැද තිබුණාට වඩා සැහැණලව පිටි නිවත. Just a pass, a touch too heavy. At the end, couldn't find the desired player or desired result. කොවිඩ් තත්ත්වයත් සමග පවතින සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද පිළිබඳව දැඩි අවධානය යොමු කිරීමට සිදු වන තරඟ සංවිධායකයින්ට ඉන්සයි සියලු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද වලට අනුකූලවයි තරඟමාලාව සංවිධානය වන්නේ. නැවතත් පිටින් නිවත නිදහස් විසි කිරීම ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායම සතුව හොඳ පාලනයක් එවර. Nicely controlled by Ratnam. Now just trying to play on their forward Enoch, but Enoch not really enough or nowhere near to the ball. So ball goes off. At the end, the attack just fizzes off. Now ආකාරය defenders with the ball. Passes it on. Just passing amongst themselves in their defense. Priantha De Silva on the ball. Priantha looking for options. He does have a long ball option, but can he find the forward? But couldn't. I think he targeted to find Shuhaib Banchuk, but Banchuk was nowhere near the ball, and Murshid chasing will keep the ball in. Murshid ගොලරකින්න ආරම්භයේදීම තමතේතාත්ම හොඳ ගොල ආරක්ෂා කර ගැනීමක් සිදු කළා. ඉහළින් පැමිණි. A long shot from a long range, trying to just find the keeper, unanticipated, but ball goes over the goal pass, and no damage done for defenders. Murshid පිටි මැද කලාපයටයි ස්ථානගත කිරීම. ආක්‍රමණය තරමක් දැඩි මේ වෙනුවට රත්නම් කණ්ඩායම උන් දන්නවා ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායම තරමක් දැන් ආක්‍රමණශීලී ලෙස තරඟ වදින නිසා උන් පසුපසින් ආරක්ෂාව පෙරදරි කරගෙන තරඟ වදින ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. පහර තාමත් හොඳින් ආවරණය කළා Murshid. I think Murshid just going for a full stretch there to stop the ball from reaching the back of the net. Great work by Murshid at the end, but the shot also not having enough power, but it did have good accuracy going to the corner. But still Murshid doing his work, but now the kick going horribly wrong. Murshid palms the ball away again. සැහෙන කාර්යබහුලයි Murshid. පන්දු නිතරම තිබෙන්නේ රත්නම් ආරක්ෂිත කලාපයේ පෙරාවරණය කිරීමේ තමත් මැනවින්. කණ්ඩායම් දෙකම බෝල පාස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් තවන විශ්වාසය මදක් අඩුයි. මිටර වැඩිදුරක් ඕන්ට යා හැකි පන්දුව දෙපසට දෝලනය කරගෙන කෙනෙක් අතර හුවමාරු කරගෙන බොක්ස් එක තුලට
තරග ආරම්භ වීම වෙනුවට ගත වන්නේ 18 වන විනාඩිය. තමත් කණ්ඩායම් දෙකම ලකුණු ලබා ගන්නට සමත්කම් දක්වන්නේ. Yes, as Dinesh told, I think the team's still unsettled and also not really looking to pass, and their touches on the ball hasn't been really good. The ball control is also missing. Maybe just the first few minutes of the game, about 20 minutes we are going to reach. So maybe after both teams and their players get warmed up and get into the game, maybe their passing might get a bit better. ඩිෆෙන්ඩර්ස් ආරක්ෂිත කලාපයට පන්දුව සෑහෙන වෙලාවකට පසුව නැවතත් ඔවුන් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. රත්නම් කණ්ඩායම ආක්‍රමණය කිරීම සඳහා පිටි මැද දැන් පන්දුව. And just looking at the points table, it's Seahawks who is comfortably on the top. Seahawks played 4, who won 4. Red Star on the second place, Blue Star third, Colombo FC fourth, Upcountry Lions fifth. Then it's followed by Ratnam. Ratnam on sixth place, played 3, draw couple of matches and also lost 1. Also, Defenders played 3, draw couple of matches and also have lost 1. But the interesting fact is Defenders haven't got a goal for their name, and Ratnam is also just got 1 goal in these last 3 matches. So both teams not really eager to get goals and always playing, looks like, you know, even though they have the intent, they haven't been finishing the goals enough. So we expect some goals here. නැවතත් ඩිෆෙන්ඩර්ස් ආවරණය වෙතටමයි පහර එලි කරන්නේ. දිගු පන්දු බාර දීමක් නමුත් සාර්ථක නෑ. Puts in the cross, Ratnam clears it off. You can see just the ball aimlessly getting cleared and not really having a plan, both teams. The coaches would just love to see a bit more aim and composition of both teams. කණ්ඩායම් දෙකම පන්දු පාලනය පන්දු බාර දීම විද්‍යාත්මක සිදු කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. බොහෝ විට එන දිශාවට පහ පාර එල්ල කරමින් පන්දුව යොමු කරනවා පමණයි. ඉදිරියට යොමු කිරීමේ බලාපොරොත්තුව පමණයි. ඊට විධිමත් සැලසුම් සාගතව ක්‍රීඩා රටාවක නියැලිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායම මේ තරගමාලාවේ තවමත් එකදු හෝ ගෝලයක් වාර්තා කොට නැහැ ප්‍රතිවාදීන්ට එරෙහිව. ඩිෆෙන්ඩර්ස් පහර තෝරා ගැනීම ප්‍රමාදයි. And also I think maybe the defenders winger could have put the cross in a bit earlier rather than waiting for the challenge, inviting the challenge at the end, and it has to freeze out the attack. මුර්ෂිදද කාර්ය බහුලයි. මොකද ඔහුගේ අන්තය තමයි නිතරම පන්දු ගැවසෙන්නේ. පිටිය මැදයට නැවතත් පන්දු ලබා ගන්නේ පීචන් කුමාර. Oh, nicely done here by defenders trying to get a goal. Just leaning into the header but not having enough power. කණ්ඩායම් දෙකටම මේ තරගයේ අතිශයින් වැදගත් තමන්ගේ ප්‍රථම ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීම සඳහා A player down on the far side here for Ratnam. One of their defenders still on the ground. There you see. And he says it's not a critical injury, just signaling the referee that he's all right. That is number 23 Mohammad Hakim. පහසු නෑ ක්‍රීඩකයින්ට මේ තිබෙන දැඩි තාපය දැඩි දාහයත් එක්ක ක්‍රීඩා කිරීම. සෑහෙන හොඳ උෂ්ණත්වයක් ප්‍රබල උෂ්ණත්වයක් තිබෙනවා. ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායම සතුව පන්දුව
ආරක්ෂිත කලාපයේ සිට Defenders now on the front foot. Can they find the pass? But there you see again, not really finding the forward. නැවතත් ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකයින් පන්දු රැගෙන ඉදිරියට. ඔවුන් මේ කෙටි දුර සීමාවේ පන්දු යොමු කිරීම වලට වඩා සැහැණ දිගු දුරට පන්දුව පිරිනමන්න උත්සාහ කරනවා. වෙන අවස්ථාවකදී සියල්ල නිශ්චයාකාරයෙන් 100% හොඳින් කළමනාකරණය විය යුතුයි. නමුත් සමීප හුවමාරු ඔස්සේ මීට වඩා ප්‍රතිඵලදායී තත්ත්වයන් උදා කරගත හැකි කණ්ඩායම්වලට Ball goes out again. It's going to be a goal kick. Murshid will take the kick. ක්‍රීඩකයෙක් වේදරාවෙන් ඒ ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ පස්වන විනාඩිය ගත වෙමින් පවතින තරගයේ විශේෂයෙන් ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකයින් මේ තරගමාලාවේදී තරග තුනකට මුහුණ දී තිබුණත් තවමත් එකදු හෝ ගෝලයක් වාර්තා කොට නැහැ. ඔවුන් රෙනවන් සහ බ්ලූ ඊගල්ස් කණ්ඩායම් සමගින් තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා කරගත්තා. කණ්ඩායම් දෙකම ගෝල වාර්තා කොට තිබුණේ නැහැ. එහිදී ඔෆ්සයිඩ්. Now again another kick for Ratnam. You can see just the passing going not to the correct persons, and also the accuracy of the pass not right there as well. Both teams would love to just correct this small errors so they can get few goals, but Ratnam in a very dangerous position here. Can they find something out of it? Through the left side, Ratnam going forward. Sachinta Madhuranga, but losing the ball. Nicely done by Rajakumar. Rajakumar to Mohammad Murshid. Mohammad Murshid now passing to the defenders. Now defenders breaking away, but it will be an offside. ස්ථානගත කිම්වලදී මීට වඩා දැඩි විමසිලිමත් විය යුතුයි. ඒවර හොඳ පන්දු බාර දීමක් සිදු කළේ. නමුත් එහි ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත වීමේදී ඔෆ්සයිඩ් අවස්ථා නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. දෙදෙනෙක් ආවරණය කිරීම සඳහා සාර්ථකයි ආවරණය. පන්දු ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකයන් සතුව. නමුත් එල්ල කළ පහරේ තරම් සාර්ථක නැහැ. Now again throw, a long throw for Ratnam. Can they get a goal here? They can't. Ball still with Ratnam. Goes for the long shot. And look, those are the places where you can show your composure, because that's not going to give you any advantage, just playing the lob ball to a no man's land. ගෝලකණු අභියසට විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂිත කලාපයට බොක්ස් එක ඇතුළට පන්දුව ගෙන ආ යුතුයි ක්‍රීඩකින් හොඳින් හසුරුවාගෙන සහ දුර සිට එල්ල කරන පාරවල තරම් ජවයක් දක්නට තිබුණේ නැහැ. අතත් රත්නම් ක්‍රීඩකින් Foul that goes towards defenders. Defenders take it quite fast. And onto the forward. Defenders through the right side. Puts in a cross. Can defenders get a shot here? Can he get a shot here? Look at the shot. It's not quite power enough. At the end, it's just getting it horribly wrong. Now defenders still with the ball. Lakshita Jayatunga puts in a cross.
Can they score? Just going wide. But good bit of football there from defenders. මූලික ආරම්භක සැමේ දැන් මේ විට විනාඩි 27ක් ගත වී තිබෙනවා. විනාඩි 27 පුරා තමන්ගේ ආක්‍රමණය තමයි තමන්ගේ ආධිපත්‍යය තමයි පතුරවාගෙන සිටින්නේ ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකීන්. වැඩි අවස්ථාවක පන්දු පාලනය ඕන් සතුවයි තිබෙන්නේ. විශිෂ්ට පාපන්දු ක්‍රීඩකියෙකු නිතරම විශේෂයෙන් තිරණාත්මක අවස්ථාවලදී බොක්ස් එක ගෝල් බාරක අභියසදී තමත්ම හොඳ මානසික ඒකාග්‍රතාවයක් තිබිය යුතුයි. කලබල නොවිය යුතුයි. Now ball with defenders. Going through the central here. Ball still with defenders. They have a runner on the left side. Will go for the goal. But Murshid again doing the work there. ඉවර පාරේ තමත්ම හොඳින් එල්ල කළා. හොඳ ආවරණයක්. මුර්ෂිඩ් ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් ඉදිරිපස කලාපේ යොමු කිරීම සාර්ථක නැහැ. මෙවැනි තීරණාත්මක පිටකදී කලබල නොවිය යුතුයි. පන්දුව ඉදිරියට පසුපසට විවිධ පැතිවලට හොඳින් පාලනයෙන් යුතුව පිරිනැමිය යුතුයි. අවබෝධය වැදගත් ඒ සඳහා. Ball with defenders. Dilhara Jayasekara trying to play on Lakshita Jayatunga, but nice interception there from Sachin Tapaduranga of Ratnam. And it will be a water break right now. ආවරණය මුර්ෂිඩ්ගෙන් තාමත් හොඳින් ආවරණය කළා. අවස්ථා දෙකකදී ඔහු මේ කාර්යය සිදු කළා. මෙතෙක් මේ තරගයේ එක්ම එක අවස්ථාවකදී රත්නම් ක්‍රීඩකයන්ට තිබුණා ඉතාමත්ම ආසන්නතම අවස්ථාවක්, තියුණු අවස්ථාවක්. ඔවුන්ගේ අතින් ඒ ගිලිහි ගියා කිව්වොත් වඩා නිවැරදි. මේ පෙර පහර මුර්ෂිඩ්ගේ දක්ෂතා සෑහෙන තදබල ලෙස කැපී පෙනෙන තරගයේ මේ වන විට. இது உங்களுக்காக புள்ளிப்பட்டியலில் முதலாவது இடத்தில் இருப்பது சீஹாக்ஸ், அதைத் தொடர்ந்து ரெட் ஸ்டார் மற்றும் கொழும்பு எஃப்சி, கண்ட்ரி லயன்ஸ், ப்ளூ ஸ்டார் ஐந்தாவது இடத்தில், அவர்களைத் தொடர்ந்து ரட்டம், ரினான், டிஃபெண்டர்ஸ், ப்ளூ ஈகிள்ஸ் மற்றும் நியூ யங்ஸ் ஆகிய அணிகள் இருக்கிறார்கள். இது ஒரு லீக் சுற்று என்பதால் முதலில் இருக்கும் அணி இந்த கோப்பையை வெற்றி பெறுவார்கள். තමයි 4 වන කාණ්ඩයේ අවසන් තරග පැවැත්වෙන දිනය. කාණ්ඩ 9ක් දක්වා තරග ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. තරග මාලාව කණ්ඩායම් 10ක් නියෝජනය කරනවා. සීහොක්ස් කණ්ඩායම තමයි මේ වන විට ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ ප්‍රමුඛයා. ප්‍රසාද ලකුණු 12ක් ඔවුන්ගේ නම ඉදිරියේ. එක් පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් සඳහා ලකුණු 3ක්, ජයපරාජයෙන් තොරව නිමා කළොත් 1 ලකුණක් බැගින් හිමි වන ආකාරයටයි තරග ලකුණු පූර්ව සැකසෙන්නේ. And the play is going to resume with a throw in from defenders. Lakshita Jayatunga on the ball. Now ball with defenders. Dilhara Jayasekara. Jayasekara plays on the forward, and there you go, another option. But the ball goes away, and it will be another kick for Ratnam. Mohammad Murshid. Ratnam goal රකින්න.
මීට අමතරව මේ කණ්ඩායම සතුව සිටින තවත් අතිරේක ගෝල රකින්නෙක් ඔහු මොහමඩ් ෆස්රීන්. හොඳ හිට් කිරීමක්. ඩිෆෙන්ඩර්ස් පාලනය තවමත් ඔවුන්ගේ අතේ වැඩිමනක්. One thing we see from the tactics of both teams is the play of midfield or the use of midfield is actually missing, because once the defenders or the defending players, the defenders of every team, Ratnam and defenders, get to the ball, they are immediately trying to put or they are trying to find the forwards, and the play of midfield is actually not utilized. Maybe they could use the midfield and try to progress the ball in a much slower but a steadier method. I think that would be even more useful for both teams. ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ වෘත්තීය ලීග් තරගමාලාව මේ සුපර් ලීග් තරගමාලාව. Two players colliding, both players on the ground there. It's number 9 of Ratnam, Marinis and Prashant, colliding with a winger. That is Roshan Apuhami from defenders. මෙන්න ඒ පෙර සිදුවීම සම්පූර්ණයෙන්ම ගමන් මග ඇහිරෙන ආකාරයට නීති විරෝධී ආවරණයක්. ඒ නිසා දැන් නිදහස් පහරට සූදානම් වෙන මේ සජිත් කුමාර් මෙන්ඩිස් සවන අංක 2 කණ්ඩායමේ නායකයා රමයියා ජේසුරාජ්. Going for the shot, gets a deflection. It will be a goal kick. In fact, it's a corner, I guess. It's a corner going towards defenders. Dilhara Jasegar on the ball. Goes for the long shot, but he was in an offside position, so couldn't really utilize the ball that was played to him. At the end, it will be another kick. පන්දුව හිසින් පාලනය පිටින් ඉවතට විසිකිරීම ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රිටිකින් සතුව. නැවතත් ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායමට ලක්ෂිත ජයතුංගගේ නිදහස් විසිකිරීමේ වර. Oh, good ball into the box. Can they find? Goes for the goal, but Burshid does the job. Second attempt also not going into the net. කදිම අවස්ථා දෙකක් ඉවරත් ගිලිහිය. පාලනය සහ මෙවැනි විටක කලබල නොවීම සෑහෙන වැදගත්. අවස්ථාව තිබෙනවා මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ සෑහෙන දේ සිදු කිරීම සඳහා. ඒ පාලනය ඒ මානසික නිදහස තබා ගත යුතු ක්‍රීඩකයන්. අධ්‍යක්ෂකම අවශ්‍යයි වුණට. ඒ තමයි ඔවුන් මේ පෙන්눔 කරමින් ඉන්නේ. මෙවැනි තැනකදී මෙවැනි තීරණාත්මක අවස්ථාවකදී නිසි පාලනයකින් යුතුව පහර එල්ල කළ හැකේ අධ්‍යක්ෂකම් වලින් සමන්විත ක්‍රීඩකයන්ට. පළමු අවස්ථාව ඒ ගිලිහි ගියා. විශේෂයෙන්ම මුර්ෂිඩ් තමත්ම හොඳින් ගෝල රැකීමේ කාර්යය නිරත වී සිටිනවා. Now ball with defenders. They'll take the kick. Aksita Jayatunga.
Chatunga trying to play on Dilhara Jayasekara, but couldn't find him. Now Ratnam on the counter. Eminem Pereira trying to find Simal Nahir. Sahir still with the ball. Sahir trying to find Enoch. Enoch, can he get to the goal? He was brought down. And at the end, the attack just fizzes off. ආක්‍රමණය සාර්ථකයි. ඩැන්ෂෝ ඉනොක් විදේශී ක්‍රීඩකයා ඔහුට තිබුණු අවස්ථාව ගිලිහි ගියා. විශේෂයෙන් මෑත කාලීනව ශ්‍රී ලංකාවේ පාපන්දු සමාජවල පාපන්දු කණ්ඩායම්වල විදේශීය ක්‍රීඩකින්ට අවස්ථාව හිමිවීම, වැටුප් සහිත ක්‍රීඩකින් නිර්මාණය කිරීම, වෘත්තීය ක්‍රීඩකින්ට ඊට ප්‍රස්තාවක් නිර්මාණය කර දීම ඉදිරි පාපන්දු ප්‍රගමනය උදෙසා සෑහෙන හේතු වන කාරණා. Ball now mainly played in the half of defenders. Dilhara Jayasekara, nicely done. Can they get some goal here? Two players colliding and nice defending there from K. Rajkumar of Ratnam. Coming across the attacker and puts the ball away. ආරක්ෂාව ප්‍රබලයි. සියලුම ක්‍රීඩකින් පහේ පස බැස තිබෙනවා. ආරක්ෂාව සඳහා නැවතත් මොරිෂිඩ් පන්දු හොඳින් නවතා ගත්තා. තමන්ගේ පාලනයට තමන්ගේ ග්‍රහණයට නතු කරගත්තා ඔහු. විශේෂයෙන් මොහමඩ් ලුතිෆි ඔහු තමයි ඩිෆෙන්ඩර්ස්ක ගෝල රකින්න. මුත් ඔහුට අද වැඩි කාර්යභාරයක් නෑ. පන්දු නිතරම තිබෙන්නේ රත්නම් ආරක්ෂිත සීමාවේ. Yes, as Dinesh nicely pointed out, I think it's more work for the keeper, Mohammad Murshid of Ratnam. And on the other side, Mohammad Lutifi not having a really busy day today. Not many attempts to shot. Now Ratnam just concede a throw-in and defenders would take it. A good cross. Can they find the goal? And they do! Yes. Defenders get their first goal of the tournament and also the match. And I think it's a well-deserved goal because they were attacking again and again and finally getting a goal. ලක්ෂිත ජයතුංග ඔහුට පහසු අවස්ථාවක් හිමි වුණා. නිසි ආකාරයෙන් හිසෙන් පන්දු යොමු කළා ගෝලය වෙත. මෙන්න පළමු අවස්ථාව හෙඩ් කිරීමකට තිබුණ අවස්ථාව ගිලිහි ගියා. ඉන් අනතුරුව පසුපස දකුණු අර්ධයට පන්දු පැමිණියත් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් සිටින අතරතුරේදී ගෝල රකින්න හිටියේ වම් පස දෙසින්. නිසා දකුණු පසින් ගෝලය ආක්‍රමණය කළා. සාර්ථකයි මේ තරගමාලාවේදී ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකයෙක් වාර්තා කළ ප්‍රථම ගෝලයට හිමිකම් කියනවා ලක්ෂිත ජයතුංග. And that was a very good header, being at the right time, at the right place. And Lakshita Jayatunga doing it. And getting a goal for defenders. And Ratnam, with the way they are playing at the moment, I don't think they'll get any goal quite fast now. But as we say, Ratnam go for a goal here. Can they get a goal? Going for the goal here. Just going wide of the keeper. But good effort there from Enoch. Enoch තනි වුණා. ඔහුට සහායට කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් රැඳී සිටියේ නැහැ. ආවරණයන් තුනක් තිබ්බා. නිසා ඔහු උත්සාහ කළා සෙසු ක්‍රීඩකයෙක්ගේ සහයෝගයක් ලබා ගන්න. නමුත් ඒ තිබුණේ තනිවම උත්සාහ කළා. ඉලක්කය සාර්ථකයි. Ball goes out. It's going to be a throw-in for defenders. Lakshita Jayatunga, the goal scorer, going towards the ball. He'll take the throw-in, and that was the chance of Enoch. He went for the far post, but couldn't get the goal. ප්‍රථමාර්ධය නිමාවීම සඳහා තව සුළු මොහොතක් පමණයි ඉතිරි වී තිබෙන්නේ. තව විනාඩි කිහිපයක් පමණයි. Another few minutes remaining in the first half plus added time. And
right at the dying moments of the first half. Defenders have got a goal. It's another free kick going towards defenders. ලක්ෂිත ජයතුංග පිටි නිවත තිබූ පන්දුවයිවර ලබා ගන්නට උත්සාහ කළේ සාර්ථක නැහැ. අද තරගයේ සහායක විනිසුරුවරුන් හැටියට වැඩ කටයුතු කරනවා පීපී හේමතුංග, ඒත් එක්කම WHDS ප්‍රේමලාල්, ෆෝත් ඔෆිෂල් ලෙස නිවොන් රොබේෂ් කටයුතු කරනවා. ප්‍රධාන තරග තීරකවරයා ලක්මාල් විරක්කොඩි. Ball goes out. It's going to be a free kick for Ratnam. Launches the ball. Enoch is at the end. Enoch trying to find the teammate, going for the goal, but just not getting right into the net. ඒ අතරතුරේදී ක්‍රීඩකාදේශකයක් 3 minutes of added time in the first half. අතිරේක විනාඩි 3ක කාලය ඒ සංකිරීම සිදු කළේ. සමාවෙන්න ප්‍රේහිතවතුනි. අතිරේක විනාඩි 3ක කාලයක්. Takes on a deflection. Trying to find Enoch. Enoch with the ball. Enoch has been very good for Ratnam in the front line. Going for the goal. Gets a deflection, but ball still with Ratnam. But now ball's been snatched away by defenders. Defenders just attacking through the left side. They do have a runner in the middle, but can they find him? Dribbling past many players. Going forward. Jesraj Bernard been fouled, and now ball with Ratnam. රත්නම් ක්‍රීඩකයන් දැන් ධර්මක් තරගයට අවතීර්ණ වී සිටින ආකාරය ඔවුන්ට එරෙහිව ප්‍රහාරයක් එල්ලුණු නිසා දැන් පීඩන තිබෙන ඔවුන්ට යදී. ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකයන් තරමක් අද ක්‍රියාශීලී කඩිසරයි. නිසා පන්දු හැමනිතරම් පාහේ ඔවුන්ගේ ග්‍රහණය තිබෙන ආයුරක් දකින්නට පුළුවන්. And that looks like that's the end of the first half. We did have a few chances, but at the end, defenders getting the first goal of the tournament and also leading in this match. As the scoreline stands in the halftime, defenders 1, Ratnam 0. And the goal scorer, Lakshita Jatunga. ප්‍රථමාර්ධය නිමාවන විට ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියෙන් 1-0ක් හැටියට තරගයේ 41 වන විනාඩියේදී ඒ ලකුණු ලබා ගත්තේ ලක්ෂිත ජයතුංග. முதலாவது அரையிறுதி ஆட்ட நேர முடிவில் டிஃபெண்டர்ஸ் அணியினர் ஒரு கோலினை பெற்றிருக்கிறார்கள். மறுமுனையில் ரத்னம் அணியினர் கோல் எதுவும் பெறவில்லை. කණ්ඩායම් දෙක සමූහ ඡායාරූප වලට පෙනී සිටීමෙන් අනතුරුව තරගය ආරම්භ කළා. හරියටම 5:03:30ට කුළුම සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී අද මේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන අද තරග දෙකක් පැවැත්වෙන දවසක් සුපර් ලීග් තරගමාලාවේ ප්‍රධාන විනිසුරු විරකොඩිගේ සංඥාවෙන් ආරම්භ කරන තරගය මූලික ආරම්භක සමයේදී මේ තමත්ම කදිම අවස්ථාවක් නිර්මාණය වුණා රත්නම් ක්‍රීඩකයන්ට. නමුත් ඔවුන්ගේ අතින් ඒ කිලිහි ගියා. ඉන් පසුව මේ ගෝල රකින් අමුර්ෂිඩ් මේ තරගයේ කැපිපෙනෙන කාර්යභාරයක් ඉටු කළ ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. සෑහෙන අවස්ථා ගණනාවක් ඔහු විසින් හසුරුවා ගත්තා මේ එවැනි තවත් අවස්ථාවක්. And they did have some other chances.
I think defenders were the team who looked like they are going to get a goal, but they couldn't. For the first few minutes, both teams, mainly defenders, did get some chance. And Mohammad Murshid having a very good day today. He made several saves, but at the end he had to concede one. And that was the goal. Going straight into Lakshita Jayatunga. No chance for Murshid. ඒ තමයි ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රිකට් ගෝලයක් වාර්තා කළ පළමු අවස්ථාව මෙතන ගාවල. ඒත් එකම නොච් අතින් ගිලිහි ගිය අවස්ථාව. And that was the end of the first half. And that's it, the scoreline. Defenders 1, Ratnam SC 0. And that's the end of the half time. We'll join you for the second half in 15 minutes of time. Stay tuned. Thank you. Of Sri Lanka.
Let's kick off Sri Lanka. Kick off Sri Lanka.
Welcome, ladies and gentlemen, for the second half. Already defenders scoring one goal, Ratnam nil. Ball possession, defenders having the bulk of the possession there with 62. And Ratnam really have to just up their game to come back into the match. Hoisted in there, now defenders brought down, and that's a penalty for defenders. And another interesting phase of play. Can this penalty be converted from the defenders? I think that's a very late challenge coming in, and rightfully a penalty. Looks like it's going to be Rifkan Mohammed who's on the ball. කදිම අවස්ථාවක් තරගයට තමන්ගේ ආධිපත්‍යය තවදුරටත් ප්‍රචලිත කර ගැනීම සඳහා ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකයන්ට. There you see, that was the challenge. Rifkan Mohammed just going across and the challenge coming late. And තීරණය පැහැදිලි තීන්දුවක්. වෙන බලන්න. තවත් ඔබට පුළුවන් මේ පැහැදිලි කරගන්න. the person who was fouled is on the penalty now. On the ball, Rifkan Mohammed getting ready to take the penalty. Rifkan Mohammed positioning himself. Keeper Luthifi also. In fact, it's Murshid, the keeper. Beg your pardon. Rifkan Mohammed. The whistle blows in, walks in, takes the right shot, and he'll get a penalty for defenders. Goes into the left corner. රිෆ්කාන් මොහමඩ් ඉතාමත්ම හොඳ පාලනයක් පහතින් ඔහු වම් කෝණය තෝරාගත්තා වම් කෙළවර තෝරාගත්තා හොඳ යොමු කිරීමක් දැන් 2-0 ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායම ඉදිරියෙන්. And in 3 matches, defenders didn't score a goal, and suddenly in 1 match they have already scored 2. That's how the fortunes change. And a very good penalty, very calm and composed, sending the keeper the wrong way. There you see, walks in, not a much of run up, just walks couple of steps and then scores a good penalty in just 2 steps, and that's it. Bang, goes for the left corner, finds the perfect spot to drill the ball. පබන්දු ක්‍රීඩාවේ තමත්ම චමත්කාර ජනක අවස්ථාවක් පැනල්ටි පහරකට ලැබෙන ඉඩකඩ විශේෂයෙන් ගෝල රකින්නා සහ පහර දෙන්න අතර තිබෙන මානසික සටන තමයි එහිදී නිරන්තරයෙන් පිළිබිඹු කෙරෙන්නේ. ආසන අවස්ථාවක් හොඳ යොමු කිරීමක්. I think the first touch not really good there. Marianation Prashant going through the right flank, trying to control the ball, but the touch just taking the ball away out of the touch line. Marianation Prashant. දෙකට බිඳුවයි ඩිෆෙන්ඩර්ස් ඉදිරියෙන්. Ratnam going forward. Simal Nazir, and again the pass. You can see the not in right quality and also the accuracy missing as well. පන්දු ඉදිරියට ගෙන යාම සහ ෂෝට් පාසස් පිළිබඳව මේ කෙටි හුවමාරු පිළිබඳව ලොකු විශ්වාසයක් තිබිය යුතුයි පාපන්දු ක්‍රීඩාවේදී. ඒ මූලික සිද්ධාන්තයක්. සප්‍රබල ආරක්ෂාවක් නොමැති නිසා එය සිදු කළ හැකි. කරනවේ සජිත් කුමාර මෙන්ඩිස්. ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායම ආරක්ෂාව ඉදිරියේ තබාගෙනයි ආරක්ෂාව පෙරමුණෙහි තබාගෙනයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. මොකද දැන් ආක්‍රමණශීලී වනවාට වඩා ඔවුන්ගේ මේ තිබෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව ආරක්ෂා කර ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. 2-0. Going forward, Lakshita Jayatunga puts in a cross. A good save there for Murshid again. Mohammad Murshid.
ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා ඔහු. Yes, it was Roshan Apuhami who went in the cross. පෙර පන්දු පාලනයේ භාරදීම ඉතාමත් හොඳින් සහ ඉන් අනතුරුව ගෝල රකින්න මොහමඩ් මුර්ෂිඩ්. පසපස කලාපයේ පන්දු හුවමාරුව ඉතාමත් හොඳින් ගතවන හැම තත්පරයක් පාසාම පීඩනය නිර්මාණය වන රත්නම් ක්‍රීඩකීන්ට නිසා කල්මැරීම පන්දුව තමන් යටතේ තබා ගැනීම මේ මොහොතේදී අතිශයින් වැදගත් ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකීන්ට. The ball just strikes the referee, so it'll have to be a drop ball. Meanwhile, there's a change. Number 12 coming off, number 29 going in for Ratnam SC, which means Shimal Nahir will come off, and in goes Sachin Lambert. Shimal Nasir going out, Lambert going in. සචින් ලැම්බර්ට් පිටියට යතරතුරු ඉදන් කොදොල හයිසෙම් ශිමල් නහිර් පිටිය නිවතට. And another change as well, number 14 going out, number 16 coming in, which means Mohammad Murshid going out, and in comes we'll give you the confirmation in a bit. Yes, Shinuddin Inshad coming in for Ratnam SC. රත්නම් කණ්ඩායම වෙනස්කම් දෙකකට ගියා. ශිමල් නහිර් සහ මොහමඩ් මුර්ෂිඩ්ව ගත්තා පිටතට. සචින් ලැම්බර්ට් සමගින් ශිනුර්දීන් ඉන්ෂාත් දැන් පිටියේ. රාජ්කුමාර්ගේ නිදහස් පහර. ඩිෆෙන්ඩර්ස් ඉදිරියට හොඳ බාරදීමක්. It'll be an offside. He should hold up his line a bit before making those runs. එතකම ජනතාවත් වැදගත් කාරණාවක් මේ ක්‍රීඩකින් පන්දු නවතා ගැනීමේදී තමන්ගේ ශාරීරිය ළඟ පන්දු නවතා ගැනීම සඳහා වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි. පාලනේ ගිලිහි යනවා පන්දු නවතා ගන්න බොහෝ අවස්ථාවලදී. Yes, very nicely said by Dinesh, because that's what it's all about, the first touch and touches. When you touch the ball, you should make sure it just stays around you, because once they take the touch, the ball just rolls away for about 5-10 meters. Then it's very hard for the players to get back to the ball, recover the ball. I think these are small errors which they can fine tune. It only comes with practice. The more they practice, the more they can develop on these sort of skills. ලෝකේ සාමාන්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තර මෙසි වැනි ක්‍රීඩකයෙකුගේ විශිෂ්ටත්වය නිර්මාණය වන්නේම ඔහුගේ දෙපා මුල නිරන්තරයෙන් පන්දුව හොඳින් පාලනය කරගන්නට ඔහු දක්වන දක්ෂතාවය. Yes, ball control is something that we associate with good players, because once you have the ball on the feet, you aren't really going to give away easily. Always have it in your feet and then have possession. And also it's good to just pass the ball. You know, once you pass the ball, you get very comfortable with it. And there you go, another long pass. And these sort of long passes are very hard to execute, because there are about 5-6 midfielders and then you have to bypass them. But just see who's near you, and when you see who's near you, just give the pass. The simple pass, when you make 5 simple passes, it's equal to one very hard long pass. Just තමත්ම නිවැරදි. Went for the goal again, Sajid Kumar Mendes. Again Murshid. Today Murshid has been kept very busy. එවරනම් ෂෝට් පාසස් කීපයක්ම දකින්නට පුළුවන්කම තිබුණා. ප්‍රතිඵල සහිතයි කණ්ඩායම් දෙකටම.
Enoch that time trying to find AP Chitrakumar, but just not having enough vision to get the ball onto his feet. යතරතුරේදී මොහමඩ් මුර්ෂිඩ් පීඩාවෙන් ඔහු තරඟ ආරම්භයේදීත් මූලික පළමු වටේදීත් සෑහෙන වේදනාවට පත් වේදනාවෙන් කාලය ගත කළා. දැන් ඔහුගේ වැලමිට දෙස විශේෂයෙන් පන්දු ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා පිම්මක් ජම්ප් එකක් ලබා ගන්න හැම විටකම එහි තමන්ගේ පතිතේ ලෑන්ඩින් පිළිබඳව හොඳ අවධානයක් තිබිය යුතුයි. ශාරීරික ආරක්ෂක භාවය සෑහෙන වැදගත්. බොහෝ විට අනතුරුවලට ලක්විය හැකි ක්‍රීඩාවක් පාපන්දු. ක්‍රිකට් වොලිබෝල් වැනි ක්‍රීඩාවන් එක සංසන්දනය කරනට පාපන්දු ක්‍රීඩාවේදී තිබෙන අවධානම ටිකක් ඉහළයි. වේගවත් ක්‍රීඩාවක් පාපන්දු. It's a contact sport where you get some injuries. There's many coming on with two different players, the collisions, and all these happen in football. So Murshid on the ground, and as we already mentioned, Murshid having a very busy day at the office today, having to make some stops, having to take on a penalty shot, and all these. I think he's just got some cramp. There you see, that's the replay. Nicely done into the corner, no problems. Rifkan Mohammed, the scorer for defenders. තරගමාලාවේ තරග තුනක් පුරා එකදු ගෝලයක් හෝ වාර්තා නොකළ ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායම මේ තරගය සඳහා මැනවින් අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. තරග ආරම්භයේ සිටම පාලනය ඔවුන් අත වැඩි අවස්ථා ගණනාවකදී 62කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඔවුන් තමන්ගේ පාලනය තබාගෙන සිටියා. ප්‍රතිවාදීන්ට 37යි අවස්ථාව ලබා දී තිබුණේ. දැන් තරගමාලාව පුරා ගෝල කිසිවක් නොමැති අඩුපාඩුව මැනවින් පූර්ණය කර තිබෙනවා. ගෝල දෙකක්. මෙන්න Defenders going for the goal again. Just going wide. Good chance there. Again, Rifkan Mohammed, the danger man. Now through the right side, taking on the shot to find the left corner. But goal just going wide. එතකම චනා බොහෝ අවස්ථාවල අපි දකිනවා බෝ ක්‍රීඩකයන් හුදකලා වෙනවා, තනි වෙනවා. ඔහුට සපෝටින්, ඔහුට ආරක්ෂණය, ඔහුට සහයෝගය පළ කිරීම සඳහා අනෙක් අන්තයෙන් ක්‍රීඩකයන්ගේ පැමිණීම. මොකද මේ අවබෝධය සෑහෙන වැදගත්. Yes, I think Dinesh very rightly pointed out there. Sometimes the strikers from both teams, sometimes Enoch from Ratnam or Rifkan Mohammed, when they go on attack, they are fine very alone. They have to do the solo work. So maybe if they can find some of the support from the other wingers or the strikers, I think they can play a bit more freely. මෙන්න පෙර අවස්ථාව. ඔහුගේ සහයට කිසිවෙක් නැහැ බොක්ස් එක ඇතුලේ. ඒ සේවවනම් ඔහුට තිබුණා පසුපසට හෝ පන්දු යොමු කරමින් තවත් ගෝලයකට උත්සාහ කිරීම සඳහා. රත්නම් Now going through the right side for defenders. Shihab Bansuk tries to pass it on to Chesuraj Bernard, but ball goes out. හතරවන කාණ්ඩයේ තරග ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින සුපර් ලීග් තරගමාලාවේ කණ්ඩායම් 10ක් තරග වදින මෙන්න මේ වතාවේදී උත්සාහ කළා සහයෝගයක් ලබා ගන්න. නමුත් යොමු කිරීමේ තරම් සාර්ථක නැහැ. නමුත් හොඳ උත්සාහයක්. කලින් බොක්ස් එක ඇතුලේ දක්නට නොලැබුණු පන්දු පාලනයක් සහ යොමු කිරීමට ගත් උත්සාහයක්. නැවත පන්දු තමන්ගේ ග්‍රහණයෙන් මිදෙනවා. තමන්ගේ දෙපා අතර නොවේ රඳවා ගන්න. There you see Then show Enoch. Enoch now playing in various roles, primarily a striker, but I think on that instance he was trying to play on the wing and he's been fouled. And thankfully for Ratnam fans, he's back on his feet and Ratnam do win a free kick. Ratnam, Enoch trying to get the goal. Can they find the goal? Just going wide. Lutifi does a very good save. Mohammad Lutifi. ඔහුට තිබුණේ තමත්ම සීමිත අවස්ථා කිහිපයක් පමණයි. ඒයින් වැදගත්ම අවස්ථාව, වටිනම අවස්ථාව අවර්ණය කරන්න සමත්කම් දක්වනවා.
හොඳ ගෝල රැකීමක්. හොඳ ආරක්ෂාවක්. දැන් රත්නම් ක්‍රීඩකීන් ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ ආරක්ෂක කලාපය ආක්‍රමණය කරන අයුරක් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. පාලනයේ තබා ගැනීම, පන්දුව හසුරුවා ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. එන්නේ පහර. ඉතාමත්ම හොඳින්. ඉතාමත්ම මැනවින් ආරක්ෂා කරගත්තා. And again, there you see Ratnam just missing on an opportunity on the far side. Marianes and Prashant was there to just hit the ball. There you see the replay. Marianes and Prashant just waiting for the ball, but this an unnecessary header. This was the earlier chance. This was the chance where Latifi had to be in action. හිසේ පන්දුව වැදුනේ වේගයෙන් ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ අංක 9 සජිත් කුමාර මෙන්ඩිස් ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියෙන් 2-0ක් වශයෙන් ලකුණු සටහන තරගය ආරම්භ වී විනාඩි 40ක් ගත වන තැන තමයි ප්‍රථම ගෝලය වාර්තා කරනුවේ පෙර වතාවේදී ගාඩ් කිරීමේ වැදී තමන් සමාජිකයාගේ මේ හිසේ වැදුනේ සජිත් කුමාර මෙන්ඩිස් අපි පෙරත් එකයි සඳහන් කළේ මේ ක්‍රීඩාව අවධානමක් තිබෙන ක්‍රීඩාවක් සමහර සෙසු ක්‍රීඩාවන් වලට වඩා අතිශය අවධානම් ක්‍රීඩාවක් නොවේ ඒත් එක්කම ශ්‍රී ලංකාවට මේ ගෙවෙන පාපන්දු කාල සමයේ තමත්ම වැදගත් නැවතී තිබූ මගහැරී තිබුණු ක්‍රීඩා ඉසව් රැසක් නැවත වතාවක් සංවිධානය කරන අවස්ථාව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ අභියෝගතා කුසලාන තරගමාලාව කණ්ඩායම් 4ක සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වුණු තරගමාලාව ශ්‍රී ලංකාවේදී එහිදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් පළ කළ දක්ෂතා ඉතාමත්ම ඉහළ මට්ටමක තිබුණා. ඒ නිසා නැවත වතාවක් පාපන්දු උන්මාදයක් නිර්මාණය වන තරමට ඒ පිබිදීම දකින්නට තිබුණා. කාලකට පෙර ආතු අවනුල්ලා වැනි ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන කාල සමයේදී තිබුණු පාපන්දු උණුසුමක් උද්‍යෝගයක් ඒ තරගමාලාව හරහා නිර්මාණය වූ ආකාරය කොළඹ තුරංග තරඟ පිටියේදී දැන් අද සුගතදාස පිටියේදී මේ 4 වන කාණ්ඩයේ තරඟ පැවැත්වෙන සුපර් ලීග් තරගමාලාවේ. And it's a free kick that goes towards Ratnam. I think it's going to be a very hard effort for Ratnam to come back into this game. With a 2-goal deficit, it's always hard for Ratnam to come back. Defenders also now with 2 goals lead, they'll play with much more confidence. And that's something you need in football, confidence. If you have the confidence, you can play well. And there you see the shot, a long range shot, but nowhere near the keeper. තාත් එක් කාරණාවක් තිබෙනවා විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ මේ තරඟ සියල්ල සයිබ අවකාශය තුල හෝ තරඟ නරඹන්නන්ට නැරඹීම සඳහා සජීවී විකාශයක් සංවිධානය කිරීම අතිශයින්ම වැදගත්. මොකද ක්‍රීඩා සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කළ හැකි මේ කාරණා හරහා ජාතික මට්ටමට නිර්මාණය වන නවක ක්‍රීඩකින් ඔවුන්ගේ පාපන්දු සමාජ මට්ටමේ සිටම ඔවුන්ගේ දක්ෂතා හඳුනා ගැනීම ක්‍රීඩකින් හඳුනා ගැනීම ඔවුන්ට නිසි ගෞරවයක් මතුවීම මේ සියල්ල හරහා තමයි ක්‍රීඩකින් ඉදිරියට කැඳවාගෙන යාමට හැකියාව තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මේ සජීවී ආවරණයන් පිළිබඳව අපි අනිවාර්යෙන්ම ස්තුතිපූර්වකව ඔවුන්ට සිහිපත් කළ යුතුයි. And it's going to be a corner. Defenders have been good with the set pieces in the last few minutes or even during the dying moments of the first half. තරගයේ ප්‍රථම කෝණ පහරද මේ? කලින් කෝණ පහරක් I think they did get a few corners, but in the second half, I think this looks like the first corner.
ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායමට අවස්ථාව. Looking for a corner. Defenders, a very good ball hit with so much of venom, with speed. But unfortunately, no one there to head the ball in. දෙවන අර්ධයේදී තරම පන්දුව තමන්ගේ පාලනයේ තබා ගැනීම වැඩි දියුණු කර තිබෙනවා රත්නම් ක්‍රීඩකයන්. නමුත් තාමත් ඔවුන්ට ගෝලයක් වාර්තා කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔවුන්ගේ පාර්ශ්වයෙන් ගෝලයක් වාර්තා වුණොත් තරගයේ උණුසුම් මුහුණුරක් ගැනීම අනිවාර්යෙන්ම සිදු විය හැකි කාරණාවක්. And that's offside. Almost a goal there for defenders. But the offside flag going up would have been a disaster for Ratnam. මෙන්න පෙර ඔෆ්සයිඩ් අවස්ථාව ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔෆ්සයිඩ් කලාපයේ රැඳී සිටි. Sajin goes for the goal. Ball still with Ratnam. Can Ratnam take on the shot? Takes a deflection. And it will be a corner for Ratnam this time. තවතාසන්න අවස්ථාවක් රත්නම් කණ්ඩායම අතින් ගිලිහානේ. නමුත් දැන් තව අවස්ථාවක් ඔවුන්ට ලැබෙනවා කෝණ පහරක් හැටියට. 67 වන විනාඩිය ගත වන්නේ තරගයේ. හැකි ඉක්මනින් ගෝලයක් අවශ්‍යයි රත්නම් කණ්ඩායමට තරගයට නැවත අවතීර්ණ වීම සඳහා. 2-0ක් වශයෙන් ඔවුන් පිටුපසින් රත්නම් කණ්ඩායමේ මරිනේෂන් ප්‍රිශාන්ත් කෝඩ පාරට සූදානම් වෙයි. Prashant trying to take on the corner kick. Enoch waiting in the box. And also some taller players. But the corner just missing everyone at the end. Ball shielded well. And it's going to be a ball throw in for Ratnam. AP Chitrakumar. Chitrakumar passes it on. Does now cutting back in. Prashant will receive the ball. Prashant still with the ball. Suddenly Ratnam playing very well. With good passing. I think this is what everyone expects. Good passing game. රත්නම් කණ්ඩායම තමන් සතුව ගොඩනැගෙන පීඩනය දැන් තරගයේ ආක්‍රමණශීලී ලෙස ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරනවා. කොහොමද දැන් ආරක්ෂාකාරී පිළිවෙතකයි ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකයන් නිරත වෙමින් සිටින්නේ. ඔවුන් ඉදිරියෙන් වැඩි කවුරුව වුන්ට මේ වන විට 2-0 ලකුණු පුවරුව. රත්නම් It's going to be a goal kick for Lutifi. Lutifi will pass it on to Asikur Rahman. Asikur Rahman's pass not quite right there, but no damage done. Kumara tries to play on Rifkan Mohammed. But this time through the left side, Sunil Roshan Apuhami. But ball still in play. Lakshita Jathunga from the right side. And now it's Dilhara Jayasekara puts it across. And gets a deflection. කෝණ පාරකට අවස්ථාව ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකීට. මුර්ෂිඩ් මොහමඩ් මුර්ෂිඩ් රත්නම් කණ්ඩායමේ ගෝල රකින්න. තිල්හර ජයසේකර. දිල්හර Now Ratnam trying to come on the counter. Dribbling past. Enoch going forward, but Lutifi will come forward and collect it. No problems. හොඳ උත්සාහයක්. That was a very good pass. පන්දු යොමු කිරීමක්. නමුත් හොඳ උත්සාහයක්. Oh, pressing hard now Ratnam. Suddenly they look like a better team.
In the last 5-10 minutes, Ratnam looking very good. Another 20 minutes remaining in this game. Plus at a time, can Ratnam score a couple of goals and get back into this game? Or are defenders going to run away with a win here? දැන් රත්නම් ක්‍රීඩකයින් තරගේ පාලනය තමන් දිහාට ලබා ගන්නවා. නමුත් ඔවුන් තවදුරටත් හොඳින් මනස මෙහෙවාගත යුතුයි. වැඩි කලබලයකට නොයා යුතුයි. තව විනාඩි 20කට අසන්න කාල සීමාවක් තිබෙනවා. ගෝල දෙකක් රැස් කිරීම සඳහා ඒ කාලය හොඳටම ප්‍රමාණවත්. පාලනය වැදගත්. Defenders then. Rashid Rahman. Ball given straight to Ratnam. Ratnam trying to take out the shot. Can he keep the ball in? And ball goes straight to Latifi. Not sure what happened to Ratnam, but now they are playing very composed game, I'd say. Nice fluidity, good pass, and also good crossing. Let's see the way Ratnam plays. They might get another goal. Murshid goes to the ground again. පෙර අවස්ථාව රත්නම් ක්‍රීඩකයින්ට ලැබුණු පන්දුවේ පාලනය මදි නිසා ඔහුගේ පාලනයෙන් ඈතට ගියා. ඔහු හිතූ තරම් ස්ථානගත කරමින් පහරක් කෙල කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ වෙන්නේ විටක. දෙපා වලින් සෑහෙන ඉදිරියේ පන්දුව. Murshid still on the ground. Meanwhile, the replay there you see Latifi having a comfortable save in the end. And Murshid on the ground doing some stretching. ඔහුගේ පාදයේ පැමිණ තදින් ඝට්ටනය වුණ ප්‍රතිවාදී ක්‍රීඩකයා මොහමඩ් මුර්ෂිඩ්. දැන් දහවල තිබුණාට වඩා තරමක් ප්‍රශ්නය අඩු වී තිබෙනවා. තද දහවල් කාලයේ වන විට තරග ආරම්භ කරන මොහොත වන විට දැඩි උණුසුමක් තිබුණා මේ ක්‍රීඩාංගණයට පතිත වෙමින්. මෙන්න පෙර අවස්ථාවේදී ඝට්ටනයට වූ ඝටන ලක් වූ අවස්ථාව. මොහමඩ් මුර්ෂිඩ් Ball played on. Defenders trying to get past the defense line of Ratnam. But ball goes out. It will be a throw for defenders. මේ තරගමාලාවේ අද රාත්‍රී තවත් තරගයක් ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිතයි මේ ක්‍රීඩාංගණයේදීම. දැනට මේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ ඉදිරියෙන්ම සිටින්නේ Seahawks කණ්ඩායම. නැවතත් ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායමට අවස්ථාව නිසියාකාරයෙන් පරිහරණය කරන්නේ නැහැ. එන්නතර රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම තරගමාලාවේ දැනට ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ දෙවන ස්ථානයේ ඉන්නවා. ප්‍රසාද ලකුණු 8කට හිමිකම් කියමින් බ්ලූ ස්ටාර්, කොළඹ FC, එතකම අප් කන්ට්‍රි, ලයන්ස්, රත්නම්, රිනවුන්, ඩිෆෙන්ඩර්ස්, බ්ලූ ඊගල්ස් සහ නිව්යන්ග්ස් කණ්ඩායම තමයි නාමාවලියේ සෙසු ස්ථානවල ඉන්නේ. තරම පසුපසින් ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායම ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ 8 වන ස්ථානයේ ආසන්න අවස්ථාවක් දැන් රත්නම් කණ්ඩායමට අවස්ථාව උදා කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙවිද? penalty අවස්ථාවකට දැන් මෙන්න තරංගයට අවතීර්ණ වීම සඳහා කදිම ඉඩ කඩක් කහත. And also that was a very good pass from Enoch to AP Chitrakumar. AP Chitrakumar almost scoring there. But then at the last moment there you go. Nice pass from Enoch. And looks like he just slipped a bit. And a very controversial decision at the end. Thankfully, they don't have the video assisting referee, the VAR. So, looks like it's a call. It's a lucky call
for Ratnam. රත්නම් කණ්ඩෑමට ලැබුණු කදිම අවස්ථාවක්. ඔහුගේ සමබරතාවය ඔහුගේ අතින්ම ගිලිහි යමින් ඇද වැටනේ. නමුත් පසුපසින් දකින විට But in real time, it looked like a penalty, isn't it, Dinesh? මෙවැනි කාරණා නිසා තමයි දැන් වීඩියෝ තාක්ෂණය නිරන්තරයෙන් මේ පාපන්දු ක්‍රීඩාව සඳහා භාවිතා කරන්නේ. ගිවිගි ලෝකසුලන්නේ අපි නිරන්තරයෙන් අවස්ථා හොඳින් දැක්කා. සමස්ත ප්‍රතිඵල වෙනස් වෙනට තිබුණු තරඟ මේ තාක්ෂණීය නිසා නිසි මඟකට ගත් ආකාරය. දැන් එය වෙනත් ක්‍රීඩාවන් සඳහා භාවිතා කරනවා නිරන්තරයෙන් රග්බි ක්‍රීඩාවට. And also, Dinesh, we were talking about how another goal might come for Ratnam, and they have got a penalty. So the way Ratnam played, I think they can get goals. Let's see how this penalty is being converted. මෙන්න නැවතත්. Yeah, I think, the defender also going to the ground, referee thought there was a contact. If the defender was keep on running without going down, then there would be, a clear evidence. But defender also going down, which means he's guilty, so he's also going down. That's another interpretation. So let's see how this is converted. A very important shot. Oh. එවර සාර්ථකයි. රත්නම් කණ්ඩායම සමත්කම් දක්වන තරගයේ ප්‍රථම ගෝලය ඔවුන්ගේ පාර්ශ්වයෙන් වාර්තා කරන්නට 76 වන විනාඩිය ගතවන මොහොතේදී ගෝලයකට හිමිකම් කියන්නේ අංක 23 රත්නම් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මොහමඩ් හකීම්. දැන් එකයි රත්නම් කණ්ඩායම ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකයන් ගෝල දෙකයි තරගයේ තාමත්ම තීරණාත්මකයි. Yes, and Mohammad Hakim getting the goal, converting the penalty very well. There you go, on to the left corner. Mohammad Rifkan on the other end also went to the left corner. And you can see Mohammad Hakim again going to the left corner and getting the goal. Mohammad Hakim on the score sheets. It's Ratnam 1, defenders 2. Can Ratnam score another goal and equal this game? That's the big question here. මොහමඩ් ලිතිෆ්ගේ අතේ යාන්තමින් පන්දුව ගැටි ගෝල සීමාව වෙත ඇදී ගිය ආසන්න අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් තමන්ට ලැබුණු අවස්ථාව ප්‍රතිඵල සහිත එකක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. දැන් 2-1 තමත් டிஃபெண்டர்ஸ் ඉදිරියෙන්. ரத்னம் அணியினர் சிறப்பாக ஒரு கோலினை பெற்றிருக்கிறார்கள். பெனால்டி முறையில் பெனால்டியை வந்து மிகவும் சிறப்பாக அதனை நெட்டுக்குள் செலுத்தி இப்பொழுது ரத்னம் அணியினர் முதலாவது கோலை பெற்றிருக்கிறார்கள். டிஃபெண்டர்ஸ் அணி 2 கோல்கள், ரத்னம் 1 கோல். அதிகமாக பந்தை வைத்து இருப்பவர்கள், தக்க வைத்திருப்பவர்கள் டிஃபெண்டர்ஸ் அணியினர் 57% இருக்கிறது. ஆனாலும் இன்னும் 13-12 நிமிடங்கள் இருக்குது. மீண்டும் ரத்னம் அணியால் ஒரு கோலினை பெற முடியுமா, இந்த போட்டியை சமன் செய்ய முடியுமா என்பதுதான் மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது. கோலினை பெற்றுக் கொடுத்தவர் முகமது ஹக்கீம் ரத்னம் அணிக்காக. டிஃபெண்டர்ஸ் அணியினர் இப்பொழுது முன்னிலையில் இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு 10-12 நிமிடங்கள் இருக்கிறது. இந்த நிமிடங்களுக்குள் ரத்னம் அணியினரால் மீண்டும் ஒரு கோலினை பெற முடியுமா என்பதுதான் பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது. Meanwhile, defenders are back on the ball and we've got a very interesting 10-12 minutes because both teams would love to get a goal. Considering Ratnam, they'll try to get a goal and equal the game, and defenders would like to get a goal, an extra security goal, so that making sure Ratnam doesn't come back into this game. Meanwhile, going forward, ball put out by Ratnam. දිගු හෙවණැලි මතුවන හැන්තෑව නිර්මාණය වෙමින් පවතින ක්‍රීඩාංගණය පුරා. නිදහස් විසි කිරීම දැන් ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකීන්ට. ගොල සීමාව අභියස. පහර පිටින් ඉවතට එපර ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ ප්‍රහාරකයා සජිත් කුමාර් මෙන්ඩිස්. Launched up into there. Ball goes out. 2018 තරගමාලාවේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනට අනුව තමයි මෙවර තරගමාලාව සඳහා කණ්ඩායම් 10ක් තෝරා ගැනුනේ. නමුත් මේ වර්ෂයේ වන විට ඔවුන් සමහර කණ්ඩායම් වල නීති අනුකූලභාවය සහ ඔවුන්ගේ පැමිණීමට තිබෙන එකගතාවය කියන කාරණා විමසා බලා එය එසේ නොවුනහොත් මුල් ඉලක්කම් 10න් පහත සිටි කණ්ඩායම් වලට ඉඩකඩ ලබා දුන්නා මේ තරගමාලාව නියෝජනය කිරීම සඳහා.
විශේෂයෙන්ම ලීග් තරගමාලාවක ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ ලීග් තරගමාලාවේ සමහර දක්ෂතාවල යම් පහත වැටීමකට හේතුව ගෙවි ගිය කොවිඩ් කාලවකවානුවත් එක්ක ක්‍රීඩකයින්ගේ දක්ෂතා ඔවුන්ට මෝහත් කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පිටියකට අවතීර්ණ වන්නට කණ්ඩායම හැටියට පුහුණු වීම් වල නිරත වන්නට ක්‍රීඩකයින්ට අවස්ථාවක් හිමි වුණේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ලැබුණු අවස්ථාව සෑහෙන හොඳින් පරිහරණය කළ යුතුයි මේ ක්‍රීඩකයින්. ගරු ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමා සඳහා සෑහෙන වෙහෙසක් කරනා වූ ආකාරය දකින්නට තිබෙනවා. ඒවරත් player down for defenders and play still on the ground. Looks like he's in a bit of pain. He's holding on to his knee. Looks like it's number 16, Shuhaib Mansuk. There you go. Shuhaib Mansuk, both going for the ball. लेकिन දෙදෙනාගේ මතින් පාලනය නිරන්තරයෙන් එහෙම යත ගමන් කරමින් තිබුණා. තරමක් දැඩි පීඩාවක් දැනෙනවා ඇති. Especially in the knee, sometimes when you get the hit, it's gives you so much of pain. Meanwhile, defenders getting a free kick very high up the field. Defenders look very dangerous on the set pieces lately. So let's see how they can convert this, or are Ratnam going to use this to come on a counter attack? ලක්ෂිත ජයතුංග තරගයේ ප්‍රථම ගෝල් ලාභියා දැන් සූදානමින් නිදහස් පාර සඳහා 82 වන විනාඩිය ගත වෙමින් පවතිනවා තරගයේ. සෑහෙන ඉහළින් ඒවරත් ආසන්න අවස්ථාවක් නැවත වතාවක් මොහමඩ් මූර්ෂිද් තමන්ගේ හැකියාව හොඳින් පෙන්නුම් කරනවා. සඳහන් කළේ ඒකයි මේ ආරක්ෂාව සඳහා ඉහළට පිම්ම පනින එක හොඳයි. නමුත් ඉන්න අනතුරුව හොඳින් ලෑන්ඩ් කළ යුතුයි. හොඳින් තමන්ගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය පිළිබඳව ශාරීරික ආරක්ෂාව පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතුයි. මේ පහර හිතුවටා සෑහෙන ඉහළින් පන්දු පැමිණි. නමුත් අවස්ථා කිහිපයක් තිබුණා ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකයින් සතුව. තමත් හොඳ ප්‍රබල ආරක්ෂාවක්. A very good clearance at the end from Murshid, and as Dinesh pointed out, the leap is good, but then when landing, you have to make sure only if the landing is perfect, that's a complete jump, because normally you wouldn't like to get injured, especially goalkeepers, very rare commodity in football, very hard to replace as well. Again going for the shot, just scraping the crossbar. කෝණ පහර ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකයින්ට මෙවැනි විටක ගෝල රකින්නා තමයි බොහෝ විට කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින්ව නිරන්තර ස්ථානගත කිරීම සිදු කරන්නේ. ඒ අනුව තමයි ඔහු තමන් රැඳෙන ස්ථානය තෝරාගන්නේ. අවස්ථාවක්. Now Ratnam with the ball. Ratnam still with the ball, but defenders snatching the ball away. Dilhara Jayasekara. ජයසේකර හුදකලා සටන කෙවර. Meanwhile, that's number 7 is Rifkan Mohammed. මේ ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවා පෙර වතාවේදී ඔබ දුටුවේ HID කුමාර. හෙඩ් කිරීමෙන් තමන්ගේ හිසෙන් ලෝකයක් ජයග්‍රහණය කළ ක්‍රීඩකයා තමයි සිනඩින් සිඩෑන්. හැබැයි ඊට පස්සේ ඔහු ලෝකෙන් නැති කරගත්තෙත් අනවශ්‍ය හෙඩ් කිරීමකින්ම තමයි. Rightly said, Dinesh. Just header going wrong in his career again at the last moment, and again Murshid coming forward. I think Murshid has been put into so much of work today, going for the shot and the ball just lofting above, and the shot not really testing the keeper Murshid at the ground still. I think he's just got a very huge blow to the hand, and maybe it's better for them to replace him if he can't continue. ඔහු දැඩි වේදනාවකින් නැත්නම් තරමක මහන්සියකින් ආරම්භයේ සිටම ඔහුට සෑහෙන රාජකාරී තිබුණා මේ තරගයේ සිදු කිරීම සඳහා. වෛද්‍ය කණ්ඩායම කැඳවනවා ඔහුව පිටින් නිවතට කැඳවාගෙන යාම සඳහා. රත්නම් කණ්ඩායමේ අනතුරුව ගෝල රකින්න හැටියට ඉන්නේ මොහමඩ් ෆර්ෂින්.
Mohammad Wazrin. And there you go. The changes. 13 comes out, 3 goes in, 6 comes in, 7 goes out for defenders, which means Rifkan Mohammed has been replaced by Lakmal. Meanwhile, M. Pereira going out. Kumak Desidune Mohammad Murshid. If I'm not wrong, I think it's Vasantan Praveen replacing, not sure. We'll give you the confirmation in a short while. There you see Murshid again trying to just palm the ball, just punch the ball away, but the heads of the other players just knocking onto his arms. Murshid තවදුරටත් අවසන් විනාඩි කිහිපය. තවත් එක් ගෝලයක් අවශ්‍යයි රත්නම් කණ්ඩායමට තරගයේ ජයපරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගැනීම සඳහා. බලමු අවසන් විනාඩි කිහිපය තුළ වුන් කොයි ආකාරයෙන් ඒ සාර්ථක කරගනීද. ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායමට පන්දු. And in the second half, Lutfi also being kept busy by Ratnam. Ratnam looking good, but now in the last few minutes haven't really showed the potential they showed about 10 minutes back. දැන් ෂෝයිනක් ඒ තරම් සතුටකින් නොවේ ඒ ලබා දුන් තීන්දුව පිළිබඳව. විමතිය පළ කළා. ඇයි ඒ තීන්දුව ඇයි ඒ විසිල් හඬ මතු කළේ කියා. දාවරණයක් පිටින් ඉවතට නමුත් අර්ජුනන් ප්‍රවීන් රත්නම් කණ්ඩායමේ නිදහස් විසි කිරීම ඔහුගේ දැන් නැවත වතාවක් ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායම සතුයි ඉදිරි පෙළ ප්‍රහාරකින් 5 දෙනෙක් හොඳින් ආවරණය කළා හොඳින් මග ඇහුරුවා. And you can see a couple of sliding tackles coming in. And that ball was an unnecessary one. 2 players going down simultaneously. And a yellow card is also shown. ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ අංක 11 දිල්හර ජයසේකරට. මිදිල්හර. Defenders play also on the ground on the near side. අවදානම් ලෙස ක්‍රීඩා කිරීම සපුරා තහනම් බොහෝ අනතුරු සිදුවන්නේ අවදානම් ලෙස අනතුරුදායක ලෙස ක්‍රීඩා කරන්න පටන් ගත් විට ඔහුට සිදුවන්නේ තරගයේ උණුසුම ඉහළ නැංවෙන ක්‍රීඩකයන්ගේ අතින් එවැනි ඝට්ටනයන් එවැනි වැරදීම් සිදුවිය හැකි. Placed into the box, trying to head pass, but ball has been awarded a corner, and Lutfi thinks he has kept the ball in. There you see just jumping straight into the feet. කෝණ අවස්ථා කිහිපයක් ලැබුණත් කිසිදු කණ්ඩායමක් නිසි ආකාරයෙන් කෝණ පහර තරමක් පීඩනයක් එල්ල කළ හැකි මට්ටමකට යොමු කළේ නැහැ. බලමු සමහරට මේ ඒ අවස්ථාව විය හැකි. රත්නම් කණ්ඩායම සතුවයි අවස්ථාව. ඔවුන්ට අවශ්‍යයි ගෝලයක්. බොහෝ ක්‍රීඩකයන් දැන් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් බිම. Maybe also of time wasting, because just about a couple of minutes remaining, defenders just thinking, what if we could just buy some time, some injury time. Meanwhile, there you see the physio of defenders just sprinting across. ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායමට අවශ්‍යයි මේ තරගමාලාවේ වුන් වාර්තා කරන ප්‍රථම ජයග්‍රහණයට හිමිකම් කීම සඳහා. ඒ වගේමයි තවමත් ජයග්‍රහණයකට හිමිකම් කියන්නේ නැහැ රත්නම් කණ්ඩායමත්
ඔවුන් අප්කන්ට්‍ර් කණ්ඩායම හමුවේ එකට එකක් වශයෙන් ජයපරාජයෙන් තොරව නිමා කළා. රෙඩ් ස්ටාර් කණ්ඩායම හමුවේ කණ්ඩායම් දෙකම ගෝල වාර්තා කළේ නැහැ. මේ තරගයේ ප්‍රථම ගෝලය වාර්තා කරගත් මොහොත තරගය ආරම්භ වී 40 වන විනාඩිය ගත වන තැන ලක්ෂිත ජයතුංගගෙන් ඉන් අනතුරුව දෙවන ගෝලයට හිමිකම් කිව්වා රිෆ්කාන් මොහමඩ්. මේ එකම ගෝලය වාර්තා කරගත් ආකාරයේ රත්නම් කණ්ඩායම. Mohammad Hakim of Ratnam, and there you go, 5 minutes at a time. Enough time for Ratnam to get a goal. So let's see how this 5 minutes pans out. තව විනාඩි 5ක් පුරා ආරක්ෂාව තබාගත යුතුයි. But a player down again for defenders. Number 11, that's Dilhara Jaisekar on the floor. කුමක්ද සිදුවුවේ කියලා අප දුටුවේ නැහැ හරියට. නමුත් ඔහු දැඩි වේදනාවකින් පසු වුණ ආකාරය වෛද්‍ය කණ්ඩායම් වලට ආරාධනය කරනවා ඔහුව ආධාරක මතින් පිටින් ඉවත් කිරීම සඳහා. ප්‍රථම ආධාර කණ්ඩායම් I think he's going to be stretchered off Dilhara Jaisekar. Meanwhile, there is a change waiting on the touchline for Dilhara Jaisekar. It's going to be number 23 Jeevat Fernando replacing Dilhara Jaisekar. We'll give you the confirmation in a short while. අංක 23 පිටිය වෙතට ජීවන්ත ප්‍රනාන්දු ඒ ආබාධයකට ලක් වූ දිල්හාර ජයසේකර වෙනුවට පෙර කෝණ පාර අවසන් විනාඩි කිහිපෙහි තරග නතර වී තිබෙන්නේ. ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකින් ගෝල 2යි. රත්නම් කණ්ඩායම ගෝල 1යි. දෙකට එකක් ලෙස තවමත් ඉදිරියෙන් ඩිෆෙන්ඩර්ස් ක්‍රීඩකින් පළමු අර්ධය නිමාව දුටුවේ 1-0ක් වශයෙන් ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් තවා. And again launches the ball, resorting back to the long ball tactics, both teams. But can Ratnam get the all-important goal? That's the big question. පන්දුව රත්නම් ක්‍රීඩකින් සතුව. නෑ සමාවෙන්න. ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායමටයි. නිදහස් පහර කලබලයක් නෑ වුන්. මේ මොහොතේ හැටියට කාලය ගත කර යුතු විදිහටම වුන් කාලය පසු කරමින් සිටිනවා. ඩිෆෙන්ඩර්ස් අර සාර්ථක නෑ. රතම් කණ්ඩායම සෑහෙන කඩිතරය ඔවුන් දැන් සෑහෙන කඩිනමින් උත්සාහ කරන අවසන් නිමේෂයේදී කෙසේ හෝ ලකුණු සංඛ්‍යාව සම මට්ටමකට කැඳවා ගැනීම සඳහා ඔවුන් මේ තරගමාලාවේ පරාජයට පත් වුණේ බ්ලූ ස්ටාර් කණ්ඩායම හමුවේ. ඒ බ්ලූ ස්ටාර් කණ්ඩායම එදා ඔවුන්ට එරෙහිව ගෝල 3ක් වාර්තා කළා. රත්නම් කණ්ඩායමත් තරගමාලාව පුරා මේ තරගයේ ගෝලයක් සමගින් ගෝල 2ක් පමණයි වාර්තා කොට තිබෙන්නේ. And he notched on the floor, and now he's back on his feet. Just few minutes remaining. Ratnam, can they get a goal here? Enoch going towards the ball, but Lutfi just catching it, and now Lutfi will launch the ball again, hoping to find one of the defenders' player.
ඉවතට නැවතත් මුර්ෂිඩ් රත්නම් කණ්ඩායමට හොඳ අවස්ථාවක් වම් කෙළවර දිගේ දැන්න ඕන පන්දුව නමුත් පිටින් ඉවතට Ball still with Ratnam. Just few minutes remaining. Almost the last phase of game now. Can Ratnam get a goal? But now defenders going forward. Defenders in a very good position. Can they score a goal from here? Nicely done. In goes. Defenders go for the goal, but finds the side netting. ක්‍රීඩකින් තිදෙනෙක් සිටියා වුන්ට තවදුරටත් පන්දුව හෝමාරු කරගෙන ඉදිරියට ගමන් කිරීමේ ඉඩකඩ තිබුණා. මොකද ආරක්ෂකයන් තිදෙනෙක් පමණයි සිටියේ. සියලු ප්‍රහාරකයන් දැන් ඉදිරියේ රත්නම් කණ්ඩායම මේ අවසන් බලාපොරොත්තු විය හැකියි. I think it's almost the last few minutes. Murshid back on his feet, but the defender's play will take all his time to get back on his feet. Sajid Kumar Mendis. Take a defenders ඉදිරියෙන් නිදහස් විසි කිරීම defenders කණ්ඩායමට Mendis පන්දුවගේ පාලනය Nicely done by defenders. They are not in a very hurry to progress the ball. And that's the end of the match. That's the end of the whole match. And it's defenders 2, Ratnam 1. Both teams getting a penalty each. Meanwhile, defenders also adding up one header, the first goal. And defenders winning this match quite comfortably at the end. කණ්ඩායම් දෙකටම පැනල්ටි අවස්ථා දෙකක් ලැබුණා. කණ්ඩායම් දෙකම පරිපූර්ණ කරගත්තා. නමුත් එක් හෙඩ් කිරීමකින් ලබාගත් ඩිෆෙන්ඩර්ස් ගෝලය ඔවුන්ට මේ තරගමාලාවේ ප්‍රථම ජයග්‍රහණය හිමි කර දෙනවා. තරගය ආරම්භ වී 41 වන විනාඩියේදී තමයි ලක්ෂිත ජයතුංග ප්‍රථම ගෝලය වාර්තා කළේ. And ඒ අනුව ප්‍රථමාර්ධයේ නිමාව දුටුවේ 1-0ක් ලෙස ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් තබමින්. Yes, and that's the full-time score. There you see defenders 2, Ratnam 1, goal scorers Lakshita and also Rifkan for defenders. There was also about 3 yellow cards shown. And you can see the referees just making their way, and that was a replay of the second half. Enoch on the ball. And there was quite some action in the second half, about 2 goals coming from either side. මේ රත්නම් කණ්ඩායමට ලැබුණු දඬුවම් පහර පැනල්ටි අවස්ථාව ඒ තමත්ම හොඳින් සාර්ථක එකක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ අංක 7 රිෆ්කාන් මොහමඩ් සම්පූර්ණයෙන්ම මොහමඩ් මුර්ෂිඩ් මුලා කළා හෝ නමුත් දෙවන අර්ධයේදී සෑහෙන සක්‍රීය කණ්ඩායම් බවට පත් වුණේ රත්නම් කණ්ඩායම. මොකද ඔවුන් කළ යුතු ගෝල දෙකක්වත් රැස් කළ යුතුව තිබුණා තරගයේ ජයපරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගැනීම සඳහා. And those are some actions which was in the box of either team. And here another chance that went missing with some good tackling. And Luthufi just spranging to his right side. Another cutback, Luthufi making the save. Like Luthufi in the second half did come into action, was called into action. And this is the foul, and this was the penalty. Nicely converted, no problems with that. At that point, Ratnam did look like the team with more momentum, but eventually defenders held on to their slender lead, and Ratnam couldn't come back into the game. This was another good opportunity where Murshid just palming it out inches off the crossbar. Another instance where Murshid got injured. I think he was heavily involved in today's game.
in අනතුරු ආසන්න අවස්ථා කිහිපයක්ම ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායමට ලැබුණත් ඔවුන්ටත් ඒ සාර්ථක කරගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. තරඟ අවසනයේදී ලක්මාල් වීරකොඩිගේ සංඥාවත් සමගින් තරඟය සම්පූර්ණයෙන්ම හමාර කෙරෙති. තරගයේ ජයග්‍රහණය ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායම රත්නම් කණ්ඩායම පරාජයට පත් කළා ගෝල 2-1 වශයෙන්. And also the ball possession with defenders 55, Ratnam 44, having more ball possession, and also shots on target 8 compared to 2. And that is where defenders really at the end did put on some shots. And there you see Ratnam's keeper Murshid making 6 saves compared to Lutfi's 1. And also more fouls committed by Ratnam as well. Corner kicks 3 and 4, nothing much to separate. And defenders also going for 6 offsides. Yellow cards 2 for defenders, 1 for Ratnam. No red cards shown today. At the end, it was a very good match towards the end. And the points table, Seahawks comfortably on top. Red Star 2, Blue Star in 3rd place, Colombo FC 4th, Upcountry Lions 5th. Defenders continue to be on the 6th place. And their first win, Ratnam still not able to get a win. And Renown, Blue Eagles and New Youngs make the rest of the 11, rest of the 10. රත්නම් කණ්ඩායම එක පියවරක් පසුබසට පහිනවා. ඩිෆෙන්ඩර්ස් කණ්ඩායම පියවර දෙකක් ඉදිරියට යනවා. දැන් අවසන් ස්ථාන දෙකේ රැඳී සිටින කණ්ඩායම් දෙක අතර තමයි අද සන්ධ්‍යාවේදී ඊළඟ තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ. ඒ top scorers, and Mohammad Rahman of Red Star scoring 5, Ismail Abumare again from Red Star scoring 4, Mohammad Hasmir of Seahawks 4, Wasim Rasik 3, Motohiro Kaneshiro of Seahawks also scoring 3. And with that, that's the end of the match coverage, the live coverage, and do tune in at 7:30 for the second match. And that's it from the live coverage. Thank you.